Let's tackle about methods. There are two types of methods, which is return type and void. So, what is a method? So, a method in Java is a block of code that performs a specific task. Method helps to organize code into reusable chunks, making your programs more modular and easier to manage. So first magbuhat sa tag return type nga method. So what is return type? Return type method is a method that returns a value, and the return type specifies the type of value the method will return, such as int, double, string, and etc. So mag-code ta tagaan ta mong example. So example is magbuhat tag about sa calculator, which is magamit tag return type nga method. So kung magbuhat mo method, ipagawas nyo dyan ninyo sa main, dili ninyo isagol sa main. Nahawakan na natin eh. So first is magbuhat tag method with return type int, since mag-calculator man ta. Okay lang. Public int, since numbers atong gamiton, int numbers, int a, int b, return, since magamit tag return type. Then dito na ta sa atong kuan main, para magmugana ni atong kuan method. Tawagon nato siya sa atong main, which is public static void main. String args. Wait. Calculator, kay calculator atong gamiton. Calculator. Atong kuan variable equals to new calculator. Int so is equal to calc dot add numbers. So ang pangalan sa itong method is kuan add numbers 5 3 then semicolon. Send that out. The sum is plus katong method I mean kuan result semicolon, then kani simple method return type lang ni siya, which is ang calculator. Wait, okay. Hala, error lagi. Okay, bantog ra din nag-error kay atong public classes method, pulihan nato ni siya method para dili na siya magkuan. Atong pangalan man gud is method, dili calculator. Pero about ni sa calculator, so i-try na to run if run ba. So ni run. So
in this example, kaning the add numbers method takes two integers as parameters and returns their sum. The return type is int, which is int. So mao lang nang kuan, simple example sa return type na method. So ang void is explain sa akong kauban, which is si Ken. So good day. So proceed to sa void method. So unsa day ang void? A void type method is a method that does not return any value. The keyword void indicates that the method performs some action but does not return a value. So i-demonstrate nato unsa ang method. So i-erase nato ning current nga code, which is the return. So okay. So public class this method. Okay, public static. Okay. So ito ang variable kay printer equals so print that ay dili hello. So create na tag method public void. So itong pangalan sa method is print message. String message. String atong gamit kay word man ang atong gi-use diri sa tong code. Let's see. System message. So anong nag-error din ni siya diri kay dili man ni siya printer dapat positive method ni siya diri. Kay method man ang name sa tong class.
So check na to kung okay na. So since wala na may error nga nakita sa code na to, so try na to run. Okay, ma-function ba siya. So tura ang output sa void nga method. So hello world, auto siya. That's all. So ang summary sa duha ka method is kanang return type method is i-return niya ang specific nga value, while ang void type is dili niya i-return ang value and mag-use na siya kuan kanang keyword void. So mao lang na, and thank you. See you.